Haben Sie jemals in den Spiegel geschaut und gedacht, wann sind diese dunklen Flecken aufgetreten? Vielleicht liegt es in der Sonneneinstrahlung vor deren oder ist einfach Teil des Alterwerdens, aber plötzlich sind es alles, was Sie sehen. Sie probieren Cremes aus, vielleicht sogar diese aggressiven, aufhellenden Serien, und nix hilft wirklich. Hier ist etwas, das Sie wahrscheinlich noch nicht probiert haben, einfache Rizinusöl-Paste, Abends aufgetragen, las dunkle Flecken im Schlaf auf natürlich weiß verblassen. Kein Chemikalien. Kein ausfollenen Markennamen. Nur ein Mittel, das seit Generationen im Stillen wirkt. In diesem Video sehe ich Ihnen vor einfache Schritt, Rizinusöl sicher und effektiv anzuwenden, insbesondere bei reifer Haut. Und der letzte Tipp? Es geht ein Gewürz, das Sie wahrscheinlich schon in Ihrer Küche haben. Studien zeigen, dass es helfen kann, dunkle Flecken in der Kälte zu bekämpfen. Geben Sie Ihre Haut die sanft Pflege, die sie verdient, ab heute Abend. Rizinusöl wird seit Jahrhunderten, vom alten Ägypten bis zum traditionellen Ayurveda, für Verschiedenzweck verwendet, von der Wundheilung bis zur Hautpflege. Heute kennen Dermatologen zunehmend ihre natürlichen Entzündungshemmenden und die Feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften, insbesondere für alternde Haut. In Kombination mit einfachen Zutaten wie Backpulver oder Kurkuma entsteht ein wirksames, sanftes Mittel gegen dunkle Flecken, ohne die Rising durch aggressive Chemikalien. Wenn Sie wird auf intelligent, natürlich Hautpflege legen, die funktioniert mit deinem Körper, Tipp auf gefällt mir. Und abonnieren. Lass uns eintauchen. Warum Rizinusöl bei reifer Haut besser wirkt. Ab mit 40 beginnt sich unsere Haut auf subtle, aber spürbar weiß zu verändern. Sie wird dünner, trockener und erholt sich nicht mehr so schnell wie früher. Jahrelang Sonneneinstrahlung, Stress und der Alltag machen sich auf der Haut bemerkbar, vor allem in Form von dunklen Flecken, auch Altersflecken genannt. Viele Menschen greifen zu leistungsstarken Produkten, die als schnell Lösung vermarktet werden, aufhellen Serum, chemische Peelings und sogar verschreibungspflichtige Cremes. Doch bei reifer Haut können diese Behandlungen oft mehr Schaden als nutzen. Aggressive Chemikalien können die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut zerstören und sie gereist, entzündet oder sogar noch stärker verfärbt zurücklassen. Was mit 25 funktioniert mit 55 einfach nicht mehr. Aus diesem Grund greifen so viele Menschen auf etwas überraschend einfaches und effektives zurück, Rizinusöl. Rizinusöl ist kein neues Trendprodukt. Es gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Schon Cleopatra soll es verwendet haben, ihr Augen zum Strahlen zu bringen und ihre Haut zu glätten. Doch Rizinusöl ist nicht nur altes Schönheitswissen, es ist wissenschaftlich belegt, insbesondere für reife Haut. Die Wahrheit der Rizinusöls liegt in einer wirkungsvollen Komponente. Rizinusöl ist einzigartige Fettsäure macht fast 90% als aus und ist für ihre entzündungshemmenden, antimikrobiellen und tieffeuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt. Für altire Haut, die anfälliger und anfälliger für Trockenheit ist dies unglaublich wichtig. Mit zunehmendem Alter produziert unsere Haut weniger Talg, das natürliche Öl, das sie geschmeidig und hydratisiert hält. Mangelt es, kann die Haut trocken, rissig und anfälliger für Umweltschäden werden. Rizinusöl bleibt nicht nur auf der Hautoberfläche, sondern dringt tief ein, hilft Feuchtigkeit zu speichern, die Dermis zu nähren und sorgt mit der Zeit für einen gleichmäßigen Tank. Doch Rizinusöl spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern stimuliert auch das Gewebewachstum. Es kann den natürlichen Heilungsprozess der Haut unterstützen. Daher eignet es sich ideal zur Behandlung lastiger dunkler Flecken, die nach Sonneneinstrahlung oder hormonellen Veränderungen auftreten. Regelmäßige Anwendung kann Rizinusöl verfarben lindern, indem es die Zellerneuerung fordert und Entzündungen reduziert. Sehen wir uns ein Beispiel aus dem echten Leben. Linda, ein 52-jährige aus Toronto, hat alles ausprobiert, von hochwertigen Serien bis hin zu aufhellenden Cremes aus der Drogerie.
Die meisten helfen in Twitter nicht oder hinterließen Rotungen und Schuppen. Frustriert wegen SIE, nach nederlichen Alternativen zu suchen und Stias auf Rizinusöl. Sie began, jeden Abend ein klein Mensch direkt auf die dunklen Flecken aufzutragen und SIE vor dem Schlafengehen sanft einmassiert. Innerhalb von 3 Wochen bemerkt SIE einen deutlichen Unterschied, nicht nur hinsichtlich der Dunkelheit der Flecken, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Beschaffenheit und Weichheit ihrer Haut. Was Rizinusöl besonders für all Tier Anwender attraktiv macht, ist sein Sanftmut. Es schalt oder bleibt nicht. Es stört ihr Hautbarriere nicht. Es funktioniert mit ihrer Haut, nicht gegen SIE. Das ist ein großer Grund für alle, die mit ihrer Hautempfindlichkeit, dünner Haut oder langsameren Heilungszeiten zu kämpfen haben, häufig Problem ab 45. Es gibt sogar Hinweis darauf, dass die Fettsäuren der Rizinusöls die Collagen und Elastinproduktion, die für ein Straf und widerstandsfähig Haut unerlässlich sind. Es ist zwar kein Anti-Aging Wundermittel, unterstützt aber die natürlichen Reparatursystem ihrer Haut, System, die mit zunehmendem Alter nur etwas Unterstützung benötigen. Dennoch ist wie bei jedem Produkt die Qualität wichtig. Nicht jedes Rizinusöl ist gleich. Den vollen Nutzen zu erzielen, ist es wichtig, ein kaltgepresst Bio-Rizinusöl. So stellen Sie sicher, dass das Öl nicht durch Hitze beschädigt oder mit Chemikalien vermischt wird, die Haut reizen könnten. Führen Sie außerdem immer einen Patchtest durch, insbesondere, wenn Ihre Haut zu Reaktionen neigt. Haben Sie jemals in den Spiegel geschaut und gedacht, wann sind diese dunklen Flecken aufgetreten? Vielleicht liegt es in der Sonneneinstrahlung vor Jahren oder ist einfach Teil des Alterwerdens, aber plötzlich sind es alles, was Sie sehen. Sie probieren Cremes aus, vielleicht sogar diese aggressiven, aufhellenden Serien, und nichts hilft wirklich. Hier ist etwas, das Sie wahrscheinlich noch nicht probiert haben, ein einfache Rizinusöl-Paste, abends aufgetragen, las dunkle Flecken im Schlaf auf natürlich weiß verblassen. Kein Chemikalien. Kein ausfollenen Markennamen. Nur ein Mittel, das seit Generationen im Stillen wirkt. In diesem Video sehe ich Ihnen vor einfachen Schritt, Rizinusöl sicher und effektiv anzuwenden, insbesondere bei reifer Haut. Und der letzte Tipp? Es geht ein Gewürz, das Sie wahrscheinlich schon in Ihrer Küche haben. Studien zeigen, dass es helfen kann, dunkle Flecken in der Kälte zu bekämpfen. Geben Sie Ihre Haut die sanft Pflege, die SIE verdient, ab heute Abend. Rizinusöl wird seit Jahrhunderten, vom alten Ägypten bis zum traditionellen Ayurveda, für Verschiedenzweck verwendet, von der Wundheilung bis zur Hautpflege. Heute kennen Dermatologen zunehmend ihre natürlichen entzündungshemmenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften, insbesondere für alternde Haut. In Kombination mit einfachen Zutaten wie Backpulver oder Kurkuma entsteht ein wirksames, sanftes Mittel gegen dunkle Flecken, ohne die Reisung durch aggressive Chemikalien. Wenn Sie wird auf intelligent, natürlich Hautpflege legen, die funktioniert mit deinem Körper, Tipp auf gefällt mir. Und abonnieren. Lass uns eintauchen. Warum Rizinusöl bei reifer Haut besser wirkt. Ab mit 40 beginnt sich unsere Haut auf subtle, aber spürbar weiß zu verändern. Sie wird dünner, trockener und erholt sich nicht mehr so schnell wie früher. Jahrelang Sonneneinstrahlung, Stress und der Alltag machen sich auf der Haut bemerkbar, vor allem in Form von dunklen Flecken, auch Altersflecken genannt. Viele Menschen greifen zu leistungsstarken Produkten, die als schnell Lösung vermarktet werden, aufhellen Serum, chemische Peelings und sogar verschreibungspflichtige Cremes. Doch bei reifer Haut können diese Behandlungen oft mehr Schaden als nutzen. Aggressive Chemikalien können die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut zerstören und SIE gereizt, entzündet oder sogar noch stärker verfärbt zurücklassen. Was mit 25 funktioniert mit 55 einfach nicht mehr. Aus diesem Grund greifen so viele Menschen auf etwas überraschend einfaches und effektives zurück, Rizinusöl. Rizinusöl ist kein neues Trendprodukt. Es gibt es schon seit Tausenden von Jahren.
Jean Cleopatra Sol es verwendet haben, ihr Augen zum Strahlen zu bringen und ihre Haut zu glatten. Doch Rizinusöl ist nicht nur altes Schönheit wissen, es ist wissenschaftlich belegt, insbesondere für ihre Haut. Die Wahrheit der Rizinusöls liegt in einer wirkungsvollen Komponente. Rizinusöl ist einzigartige Fettsäure macht fast 90% alles aus und ist für ihre entzündungshemmenden, antimikrobiellen und tieffeuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt. Für all ihre Haut, die anfälliger und anfälliger für Trockenheit ist dies unglaublich wichtig. Mit zunehmendem Alter produziert unsere Haut weniger Talg, das natürliche Öl, das geschmeidig und hydratisiert halt. Mangelt es, kann die Haut trocken, rissig und anfälliger für Umweltschäden werden. Rizinusöl bleibt nicht nur auf der Hautoberfläche, sondern dringt tief ein, hilft Feuchtigkeit zu speichern, die Dermis zu nähren und sorgt mit der Zeit für einen gleichmäßigen Taint. Doch Rizinusöl spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern stimuliert auch das Gewebewachstum. Es kann den natürlichen Heilungsprozess der Haut unterstützen. Daher einet es sich ideal zur Behandlung lastiger dunkler Flecken, die nach Sonneneinstrahlung oder hormonellen Veränderungen auftreten. Regelmäßige Anwendung kann Rizinusöl verfarben lindern, indem es die Zellerneuerung fordert und Entzündungen reduziert. Sehen wir uns ein Beispiel aus dem echten Leben. Linda, ein 52-jährige aus Toronto, hat alles ausprobiert, von hochwertigen Serien bis hin zu aufhellenden Cremes aus der Drogerie. Die meisten helfen entweder nicht oder hinterließen Rotungen und Schuppen. Frustriert begann sie, nach natürlichen Alternativen zu suchen und stiess auf Rizinusöl. Sie begann, jeden Abend ein klein Mensch direkt auf die dunklen Flecken aufzutragen und sie vor dem Schlafengehen sanft einmassiert. Innerhalb von 3 Wochen bemerkt sie einen deutlichen Unterschied, nicht nur hinsichtlich der Dunkelheit der Flecken, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Beschaffenheit und Weichheit ihrer Haut. Was Rizinusöl besonders für all ihre Anwender attraktiv macht, ist seine Sanftmut. Es schalt oder bleibt nicht. Es stört ihre Hautbarriere nicht. Es funktioniert mit ihrer Haut, nicht gegen sie. Das ist ein großer Grund für alle, die mit ihrer Hautempfindlichkeit, dünner Haut oder langsameren Heilungszeiten zu kämpfen haben, häufig Probleme ab 45. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Fettsäuren der Rizinusöls die Collagen und Elastinproduktion, die für ein Straf und widerstandsfähige Haut unerlässlich sind. Es ist zwar kein Anti-Aging Wundermittel, unterstützt aber die natürlichen Reparatursystem ihrer Haut, System, die mit zunehmendem Alter nur etwas Unterstützung benötigen. Dennoch ist wie bei jedem Produkt die Qualität wichtig. Nicht jedes Rizinusöl ist gleich. Den vollen Nutzen zu erzielen, ist es wichtig, ein kaltgepresst Bio-Rizinusöl. So stellen Sie sicher, dass das Öl nicht durch Hitze beschädigt oder mit Chemikalien vermischt wird, die Haut reißen könnten. Führen Sie außerdem immer einen Patchtest durch, insbesondere, wenn Ihre Haut zu Reaktionen neigt. Kommen wir nun zur Häufigkeit. Rizinusöl ist sanft, Natron hingegen ist leicht alkalisch und kann bei übermäßiger Anwendung den natürlichen pH-Wert der Haut stören. Deshalb ist es am besten, dies Paste nicht öfter als 2 bis 3 Mal pro Woche. So hat Ihre Haut zwischen den Anwendungen Zeit, sich auszuruhen und zu erholen. En Abenden, an denen Sie keine Anwendung haben, können Sie trotzdem einen Tropfen Rizinusöl als Feuchtigkeitscreme für die Nacht verwenden, wenn Ihre Haut es gut verträgt. Innerhalb weniger Wochen sollten Sie leicht Veränderungen feststellen. Die Flecken verschwinden zwar nicht über Nacht, aber ihre Intensität kann nachlassen, sie verschmelzen nahtloser mit ihrem natürlichen Hautton und verlieren ihrer Haut einen gesünderen, gleichmäßigen Glanz. Manche Anwender berichten bereits nach 2 Wochen von Ergebnissen, und sehen nach tief der Pigmentierung nach 4 bis 6 Wochen Veränderungen. Und nach etwas, wenn Sie verschreibungspflichtig Hautpflegeprodukte verwenden oder unter Hauterkrankungen wie Rosacea oder Eczema leiden, sprechen Sie am besten mit Ihrem Hautarzt, bevor Sie etwas Neues verwenden, selbst etwas Natürliches wie Rizinusöl.
Natürlich bedeutet das nicht immer risikofrei, insbesondere wenn Ihre Hautbarriere bereits beeinträchtigt ist. Bei diesem Prozess geht es nicht nur darum, dunkle Flecken zu reduzieren, es geht darum, eine Hautpflegegewohnheit zu entwickeln, die sich gut anfühlt. Es ist unglaublich beruhigend, sich jeden Abend ein paar Minuten Zeit zu nehmen, sich sanft die Pflegen zu pflegen. Kein Chemie, kein Wunder, versprechen über Nacht. Nur echt Ot, echt Inhaltsstoff echt Veränderung im Lauf der Zeit. Jetzt schauen wir mal rein. Würdest du die selbstgemachte Rizinusöl-Paste zu Hause ausprobieren? Oder bevorzugst du eher gekauft Lotionen? Teil uns in den Kommentaren mit, auf welcher Seite der Hautpflegeabteilung du stehst. Dieses Ritual bietet zumindest einen Moment der Stille am Ende des Tages. Eine Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, sich sich selbst zu kümmern und sich daran zu erinnern, dass Heilung nicht immer in einer schicken Flasche daherkommt. Manchmal steckt es in der einfachsten Paste, die sie mit ihren eigenen Händen herstellen. Was sie mit Rizinusöl und ich tun sollten. Mittlerweile ist klar, dass Rizinusöl bei dunklen Flecken Wunder wirken kann, insbesondere bei sorgfältiger Anwendung auf reifer Haut. Doch über ein Wahrheit wird viel zu wenig gesprochen, nur weil etwas natürlich ist, heißt das nicht, dass es nur unsicher ist. Wenn es Rizinusöl geht, wie sie es verwenden, ist genauso wichtig wie was es ist. Man könnte meinen, wenn es in einer Stelle gut ist, muss es noch besser sein, wenn ich es überall anwende. Aber rief Haut, die tendenziell dünner, trockener empfindlicher ist, reagiert nicht immer gut auf diese Art von Begeisterung. Obwohl Rizinusöl unglaublich reichhaltig heilend ist es auch dick, dick okklusiv, das heißt, es bildet ein Barriere auf der Haut, die Feuchtigkeit einschließt, alles andere. Nehmen wir zum Beispiel Greg. Ist 60, aktiv probiert Naturheilmittel aus nachdem ein Video über die Worte von Rizinusöl gesehen hat. Beginner, es jeden Abend großzügig auf sein Gesamtgesicht aufzutragen. Anfangs gehen alles in Ordnung zu sein. Sein Haut fühlt sich glatter mit Feuchtigkeit versorgten. Doch in der zweiten Woche bildeten sich in seinen Wangen im Kiefer klein Weißbühlen, Millionen, im Wesentlichen verstopft Proteinablagerungen unter der Haut. Greg war verwirrt. Wie konnte etwas so natürlich sein solche Reaktion hervorrufen? Die Antwort liegt in der Natur der Rizinusöl selbst. Es ist hochokklusiv, das heißt, es versiegelt die Haut. Wenn es jedoch zu dick oder zu häufig aufgetragen wird, insbesondere ohne gründliche Reinigung, können sich abgestorbene Hautzellen, Schweiß oder Bakterien darin festsetzen. Die Folge? Verstopfungen, Rotungen oder, wie in Gregs Fall, kleine Weißbühlen, die nicht verschwinden. Die Schwalbe ist einer der Großfehler, den wir Menschen machen, die übermäßige Verwendung von Rizinusöl oder die Anwendung großer Mengen. Sie brauchen nur ein sehr klein Mensch, denken Sie an einen Tupfer auf jeder Stelle, nicht an ein Schicht auf dem gesamten Gesicht. Bei reifer Haut, die nicht viel Öl produziert, kann zu viel von allem, selbst von etwas Heilendem, das natürlich Gleichgewicht der Haut stören. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Auftragen von Rizinusöl zu nah in den Augen. Obwohl es manchmal für Wimpern oder Augenbrauen verwendet wird, ist die Augenpartie extrem empfindlich. Die Haut ist dort dünner als im restlichen Gesicht. Das Auftragen von unverdammtem Rizinusöl zu nah in dieser Stelle kann zu Schwellungen, Reizungen oder Verschwommenen Sehen führen, wenn es im Schlaf in die Augen gelangt. Wenn Sie es in der Nähe der Augen anwenden möchten, verdünnen Sie es am besten mit einem leichteren Öl, wie Jojoba oder Mandalol, testen Sie es sparsam. Ein weiter Fall, die es zu vermeiden gilt? Das Morgenlicht was schon ausfallen zu lassen. Der Rizinusöl dickflüssig ist, kann es auf der Haut haften bleiben, wenn es nicht richtig entfernt wird. Manche Menschen gehen davon aus, dass es morgens nicht abwaschen müssen, schließlich ist es doch nur Öl, oder? Doch wenn man die Haut nicht reinigt, kann ein Rückstand zurückbleiben,
Die Staub und Bakterien hin und so zu verstopten per en Oderstump führen. Für all turned out, die sich langsamer regenerieren, kann in diese Bladgerungen besonders lastig sein. Dan gibt es noch das Problem. Rizinusöl mit allen möglichen Kuchenzutäten zu mischen, das online viral gegangen ist. Ja, Kurkuma, Honig oder Backpulver können Vorteil haben, aber nicht alle Zutaten vertragen sich gut. Beispielsweise kann die Kombination von Rizinusöl mit Zitronensaft, ein häufiger Fehler beim Heimwerken, Lichtempfindlichkeit verursachen, wodurch Ihre Haut anfälliger für Sonnenschäden wird und dunkle Flecken sogar noch schlimmer werden. Rizinusöl selbst verursacht dieses Problem nicht, aber die Kombination mit stark säurehaltigen oder störenden Zutaten kann seine beruhigenden Eigenschaften beeinträchtigen. Manche Anwender machen auch den Fehler, Rizinusöl unvorhergeses Testen zu verwenden. Allergische Reaktionen sind zwar selten, aber nicht unmöglich, insbesondere bei Menschen mit Eczema, Rosacea oder einer beeinträchtigten Hautbarriere. Führen Sie immer einen Patchtest. Tragen Sie vor der Anwendung eines neuen Öls im Gesicht etwas Öl hinter dem oder entlang des Kiefers auf. Lassen Sie es 24 Stunden einwirken und achten Sie auf Juckreis, Rotungen oder Reizungen. Haut reagiert möglicherweise nicht sofort, aber langsam auftreten Empfindlichkeiten sind dennoch möglich. Und schließlich, erwarten Sie nicht, dass Rizinusöl allein die ganze Arbeit erledigt. Es ist ein kraftvoller Helfer, kein Wundermittel. Dunkle Flecken sind komplex. Sie können durch Sonneneinstrahlung, hormonelle Veränderungen, postinflammatorische Pigmentierung oder genetische Veranlagung verursacht werden. Die regelmäßige Anwendung von Rizinusöl kann helfen, Pickel und Hautbild zu verbessern, aber es entfernt nicht alles über Nacht. Wenn Sie es täglich anwenden und nach damit Schläfen und sofortige Ergebnis erwarten, werden Sie möglicherweise enttäuscht sein, oder schlimmer noch, Sie bekommen durch übermäßigen Gebrauch gereist. Der Schlüssel ist die Balance. Verwenden Sie Rizinusöl wie ein Präzisionswerkzeug, kein Allheilmittel. Tragen Sie es auf bestimmt Bereich auf, nicht auf das Gesamtgesicht. Geben Sie Ihre Haut Zeit, die Pflege aufzunehmen und zu reagieren. Respektieren Sie das natürliche Tempo Ihrer Haut, insbesondere im Alter. Ihre Haut benötigt möglicherweise eine lange Regenerationszeit, belohnt aber auch eine sanft, konsequente Pflege. Las uns Kurs innehalten und nach dir fragen. Speichelung ist bei dir schon mal ein selbstgemacht Hautpflege schief gegangen, vielleicht eine Reaktion, ein Ausklag oder etwas, das einfach nicht wie geplant lief? Teil den Gesticht in den Kommentaren. Man weiß nie, wenn man mit der Wahrheit helfen kann. Rizinusöl ist zwar ein Geschenk für Haut, aber es ist kein Freibrief zum Auftragen und Vergessen. Mit Sorgfalt, Absicht und der richtigen Anwendung kann es einen entscheidenden Unterschied machen. Aber wie alles wirksam muss es mit Bedacht eingesetzt werden. Und mit tiefem Respekt für die besonderen Bedürfnisse alternder Haut. Die geheime Kombination. Wenn Rizinusöl die bewahrt grundlich für die natürliche Hautheilung ist Kurkuma sein Geheimwaffe. Allein wirkt Rizinusöl tiefenwirksam, spendet Feuchtigkeit, nahrт und unterstützt die Gebärparader. Doch in Kombination mit Kurkuma geschieht etwas Bemerkenswertes. Die beiden bilden ein kraftvoll Mischung, die ursachen dunkle Flecken bekämpft, Entzündungen, oxidative Stress und übermäßige Melaninproduktion. Kurkuma ist vor allem für sein Lukten Gelbfarb und sein Verwendung in der Küche bekannt, doch unter seiner Oberfläche verbirgt sich ein wirksam Verbindung namens Curcumin. Curcumin ist der Grund, warum Kurkuma in der Dermatologie zunehmend Bedeutung gewinnt. Es wirkt auf natürlich Entzündungshemmend, antioxidativ und hemmt die Melaninproduktion, alles wichtige Eigenschaften, dunkle Flecken sanft und effektiv zu mildern. Lassen Sie uns einen Moment über die Wissenschaft sprechen. Ein 2013 veröffentlichte die Phytotherapie-Forschung fand heraus, dass Curcumin die Melanogenese, den Prozess, durch den unsere Haut Melanin produziert, tatsächlich reduzieren kann.
Melanin verlight unsere oder Pigment, und wenn sich bestimmten Stellen ansammelt, aufgrund von Sonneneinstrahlung, Hormonen oder Alterung, bildet dies hartnäckigen dunklen Flecken, die so hartnäckig zu verblassen versuchen. In dem Curcumin diesen Prozess verlangsamt, tragt dazu bei, dass die mit der Zeit gleichmäßiger erscheint, insbesondere bei regelmäßiger topischer Anwendung. Genau hier liegt die stark dieser Kombination. Rizinusöl spendet Feuchtigkeit und hilft Kurkuma, tiefer in die einzudringen, während Kurkuma seine aufhellenden und entzündungshemmenden Eigenschaften einbringt. Das Ergebnis ist Sanps, Naturheilmittel, das Rief pflegt, und das sich schalt, brennt oder übermäßig trocken wird, etwas, das viel handelsüblich Auffüllungscremes nicht garantieren können. Die Herstellung der Paste ist einfach, aber Präzision ist wichtig. Sie brauchen nicht viel Kurkuma, nur ein Preis. Zu viel davon kann die sogar verfarben und einen gelblichen Farbton hinterlassen, insbesondere bei heller oder zarter Haut. Das Ziel ist nicht, ihr Gesicht zu farben, sondern Curcumin sanft in ihr dunklen Flecken einzubringen, wie es seine unauffällige Wirkung entfalten kann. Die Mischung vorzubereiten, beginnen Sie mit einem Teelöffel kalt gepresstem Rizinusöl und mischen Sie ein Preis, etwa ein Achtel Teelöffel, Gemelinen Biokurkuma hinzu. Verrühren Sie alles zu einer glatten, goldenen Paste. Die Konsistenz sollte dickflüssig sein, fast wie ein Balsam, und sich leicht auf kleine Hautpartien auftragen lassen, ohne zu tropfen. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich, bevor Sie beginnen, oberflächliches Fett und Make-up zu entfernen. Tragen Sie die Paste mit sauberen Fingern oder einem Wattestäbchen direkt auf die dunklen Flecken auf. Vermeiden Sie im ganzen Gesicht zu verteilen. Dies ist eine Behandlung. Lassen Sie die Paste 15 bis 30 Minuten einwirken. Sie können auch länger einwirken lassen, wenn Ihr Haut gut verträgt. Beginnen Sie die ersten Anwendungen jedoch am besten mit einer kleinen Menge und beobachten Sie die Reaktion Ihrer Haut. Nach der Einwirkzeit sanft mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abspülen. Sollte ein Gelbstich auf der Haut zurückbleiben, kann ein Tupfer verdünnten Abflüssigs oder Milch auf einem Wattepad helfen, den Fleck auf natürlich weiß zu entfernen. Bei den meisten Menschen ist dies nach dem ersten Abspülen kein Problem mehr. Manche Menschen lassen die Paste über Nacht einwirken, insbesondere nach dem SI getestet und die Reaktion ihrer Haut beobachtet. Schützen Sie in diesem Fall Ihren Kissenbezug mit einem alten Handtuch oder Touch, der Kurkuma leicht Flecken auf Textilien hinterlassen kann. Und denken Sie daran, Konstanz ist wichtiger als Intensität. Sie müssen die Paste nicht täglich anwenden. 2 bis 3 Mal pro Woche reichen innerhalb weniger Wochen sichtbar Ergebnis zu erzielen. Lernen Sie Rosa kennen, ein 58-jährig pensioniert Lehrer in New Jersey. Nach dem den Sommer über Sonnenschutz im Garten gearbeitet hat, bemerkt dunkle Flecken auf ihren Wangen und Schläfen. Sie probiert ein Tours Auffallend Serum das brannte und ihr Haut schuppig macht. Den hort durch ein Freundin von der Paste Rizinusöl und Kurkuma. Rosa trug 6 Wochen lang zweimal pro Woche auf. Ihr Haut wird nicht nur heller, auch die Beschaffenheit verbessert sich. Das Trocken, gespannte Gefühl, das über hat, war verschwunden. Und die Flecken? Sie waren so weit verblasst, dass nicht mehr das Bedürfnis verspürt, mit Make-up abzudecken. Rosas Gesicht ist kein Einzelfall. Viele Menschen über 45 finden, dass die Einfachheit dieser Kombination die Bedürfnis ihrer Haut erfüllt, und die Dinge unnötig zu komplizieren. In dieser Lebensphase sehen wir uns oft nach Routinen, die ebenso pflegend wie effektiv sind, und dies hier erfüllt beide Kriterien. Obwohl Kurkuma zur äußerlichen Anwendung als sicher gilt, kann es manchmal leicht allergische Reaktionen hervorrufen, insbesondere bei Menschen mit empfindlicher Haut. Deshalb wird immer ein Patchtest empfohlen.
Tragen Sie etwas von der Paste auf Ihrer Minnenzeit oder hinter auf Wort und Sie 24 Stunden, Citrusustelen, das kein Juckreis oder kein Rotungen auftreten. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Ergebnis je nach Hauttyp, sich der Pigmentierung Dauer der dunklen Flecken variieren. Bei Nuren Verfärbungen können schnellere Veränderungen auftreten. Tiefer Flecken können länger dauern, aber sie tun es, insbesondere wenn die Behandlung mit gesunden Gewohnheiten wie der täglichen Verwendung von Sonnenschutzmitteln einer ausgewogenen Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, kombiniert wird. Halten wir kurz in. Haben Sie Kurkuma schon einmal in Ihrer Hautpflegeroutine verwendet? Vielleicht in einer Maske oder einem Reinigungsmittel? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Hat es geholfen oder war die Anwendung schwierig? Es ist ein tiefs befriedigendes Gefühl, natürlichen Holzstoff zu verwenden, die tatsächlich wirken, in Holzstoff, die uns hier vorfahren vielleicht schon lang vor der Einführung von Marketing Produktetiketten verwendet haben, uns Schönheit zu vermitteln. Kurkuma Rizinusöl erinnern uns daran, dass die besten Mittel manchmal diejenigen sind, die sich über lange Zeit bewährt haben. Sie erfordern Geduld, Beständigkeit Sorgfalt, aber sie geben uns etwas zurück, indem sie nicht nur unser Haut, sondern auch unser Selbstvertrauen stärken. Es geht nicht darum, Michelos Haut zu erreichen. Es geht darum, sich wieder wohlzufühlen Freude am eigenen Spiegelbild zu finden, sanfter, goldener Tupfer nach dem anderen. Bei der Hautpflege geht es nicht nur darum, dunkle Flecken zu verblassen, es geht darum, wieder zu sich selbst zu finden, in einer Welt, die uns oft dazu auffordert, die sich in der Halterung zu verbergen. Tatsächlich sind diese Flecken, feinen Linien Veränderungen in der Hautstruktur ihrer Geschichte. Sie erzählen von Geletten Jaren, Geschaffen in Erinnerungen gelernten Lektionen. Das heißt aber nicht, dass sie unbehagen oder jedenfalls außerhin ihren neuen Normalzustand hinnehmen müssen. Die abendliche Anwendung von etwas Einfachem wie Rizinusöl Kurkuma wird mehr als nur zur Routine. Es wird zu einem Ritual, einem stillen Akt der Selbstachtung. Jedes Mal, wenn Sie dies golden Paste auf Ihre Haut auftragen, sagen Sie sich, ich bin es wert, dass man sich Michigan kümmert. Nicht, weil Sie jünger aussehen machten, sondern weil Sie sich in Ihre Haut wohlfühlen machten. Hut, morgen in Weilen Jaren. Wenn wir alter werden, geht es nicht darum, die Vergangenheit auszulöschen. Es geht darum, das Wohlbefinden, das Selbstvertrauen die Vitalität zu bewahren, die uns ein erfülltes freies Leben ermöglichen. Kleine Gewohnheiten, sanft konsequent, können unser unabhängig unser Wort weitaus besser schützen, als jede Luxuscreme je konnte. Wenn Sie sich also das nächste Mal einen Moment Zeit nehmen, Ihre Haut zu pflegen, denken Sie daran, dies sind nicht nur kosmetische Veränderungen. Es sind kleine Taten mit großer Wirkung. Taten, die zeigen, dass Sie sich weiterhin für sich selbst einsetzen, Abend für Abend. Das ist vor allem das, was Schönheit ausmacht. Lassen Sie uns kurz in Erinnerung rufen, was wir besprochen haben. Sie haben gelernt, wie Rizinusöl Haut unterstützt, wie man ein wirksam Nachtpaste herstellt, welch Fehler Sie vermeiden sollten welch aberischen Kombination mit Kurkuma Ihre Haut mit der Zeit auf natürlich Weiß aufhellen kann. Dies sind nicht nur Hautpflegetipps, es sind tägliche Gewohnheiten, die soll Ihre Haut als auch Ihr Selbstvertrauen stärken. Jetzt werden wir Journal von Ihnen hören, welches natürlich Heilmittel hat bei Ihrer Haut tatsächlich geholfen, oder welches nicht. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar teilen Sie Ihre Erfahrungen. Wenn Sie das hilfreich fanden, liken, teilen abonnieren Sie es bitte. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken, wenn es darum geht, mit Kraft, und mit einem Hauch von Glanz zu altern.